Frosty Nights, Chapter 1. Welcome, children, to a wonderful, magical, yet grisly story that old St. Nicholas never wanted you to know. This story takes us back a long, long time ago, when old Nicholas still had flecks of ginger in his beard. We'll just call him by what everyone today know him as, Santa. We will start from the very beginning, when Santa was still scouring the world for the perfect place to build his workshop. He found none better than the North Pole, where magic seeped readily from the earth. So much magic was there that Santa learnt to use the magic in ways he had never dreamt. His body no longer grew old. He could slow time around him to a near complete stop, and as long as he gathered enough magic, he knew he could travel the world in what to us was a single day. Even slowing time as he could, Santa quickly realized to make enough toys for every child in the world would take him far too long. So Santa placed his hands into the snow and called to Mother Nature herself for help. Mother Nature was gentle as she was wild. She saw the kindness in Santa's heart and agreed to help by melding Santa's magic and Mother Nature's spirit into the snow itself. The first of the snowmen bubbled up from the ground like liquid snow, yet unmoving and lifeless just as the snowman we know today. Mother Nature seemed to pause before then placing a carrot for its nose. You see, everything that is alive requires a small part of life to begin with. The acorn for the oak tree, the egg for the red robin, and the love of a mother and father for humanity. The carrot twitched, and ever so slowly eyes within the sphere of snow began to appear, and opened for the first time. Santa slanted his head to the side in a curious thinking gaze as he took off his scarf and hat and placed it upon the snowman. Taking a step back, he looked again and smiled. The snowman smiled back. As Santa, the father, and Mother Nature as the mother, the snowmen were all too happy to help Santa build his workshop and all the toys for every child in the world. Anni, da gebe ich dir recht. Also wenn ich das richtig verstanden habe, der Weihnachtsmann, ne, zum Nordpol, und als Hilfe hat er Mutter Natur angerufen oder herbeigerufen, und die haben halt Schneemänner gebaut oder erschaffen, die dem Weihnachtsmann helfen sollen in seiner Werkstatt, um die ganzen Spielzeuge zu bauen, beziehungsweise um die auch auszuliefern, ne, zu bauen, und er kann auch die Zeit verlangsamen. Und dadurch die ganzen Kinder oder die ganze Welt erreichen an einem Tag. Also es geht auf jeden Fall irgendwas Magisches hier vor. So, das habe ich jetzt eigentlich so, das war jetzt echt die super schnelle Zusammenfassung und das alles, was ich eigentlich mir merken konnte zum Übersetzen. Okay, aber Anni, ja, da hast du recht, die Stimme ist schon, ja. So, jetzt haben wir schon mal die erste Kassette. Aber ich bin der Meinung, hier war keine drinne erst, oder? Oder so blind kann ich doch nicht gewesen sein. Na gut, es war erst eine drinne, aber ich war der Meinung, dass ich die rausgenommen hatte. Aber scheinbar ja nicht. Gut, so, wir haben jetzt die erste Kassette gefunden. Ich dachte, jetzt kommt vielleicht noch hier 1 von 5. Nein, so, dann brauchen wir jetzt die zweite. Die zweite Kassette. Wo könnte noch die zweite... Okay, ich habe die zweite gefunden, würde ich sagen. Jetzt muss ich sie bloß noch in der Hand nehmen können hier. Komm her. Ja, die will nicht. Ja, ich dachte, ich hatte die aber genommen und dann war sie ja weg. Ich habe die nicht mehr gesehen in der Ecke da. Oder ich habe mich so auf die Batterien konzentriert. So, da habe ich sie. Ey, man sieht die Hand so schlecht. So, die nächste. Chapter 2. Many years had passed, and children throughout the world had Christmas within their hearts. Santa had delivered toys year after year to the children of the world, and the world was a better place for it. However, there were children who were not happy with Santa's toys alone, and demanded more and more.
The parents of many of these children succumbed to their child's wishes and began to buy more and more as each year passed. Each year, more and more trees were getting cut down. Toy factories could not keep up with the demand, and forests were not being replanted and regrown as Santa did with his magic. Mother Nature watched as the birds, squirrels, deer, bears, and countless more of her children were left homeless and died. Mother Nature once saw humanity as her children, but each year as the destruction for toys carried on, she became more and more furious. Santa understood Mother Nature's anger and tried to make amends by creating the naughty list. Any child who was undeserving would not receive Santa's toys, and the spare magic from making those toys would be given to the forests of the planet to help grow and recover. Mother Nature was happy for a time, until even this did not offset humanity's greed. Humans, now with great machines, powered from the fossils of her most ancient children, began to pollute the air, water, the earth. Forests vanished before her eyes, and entire species began to die. Mother Nature wept for many years, hoping humanity would hear her and stop the pain they were causing. Her cries were drowned out by the drills boring into the planet, the saws biting into the trees, and the roaring of flames in engines. The pain turned to anger, and the anger to fury. Santa was helpless as Mother Nature's suffering began to warp the minds of the snowmen. One by one, they stopped working on toys and slowly but surely faded into the distance as they left the workshop behind. Santa eventually found the elves high up in the mountains that were glad to be of help to Santa. However, our story is with the snowmen and not Santa. Okay, Kassette zu Ende. Was ich jetzt verstanden habe, also die Arbeit, also wurde immer mehr und mehr und die haben damit halt, wie soll ich sagen, die ganze Welt langsam geschädigt und das hat Überhand genommen und Mutter Natur war nicht glücklich. Und der Weihnachtsmann war auch überfordert und ich glaube, so langsam geht's los. So ein bisschen mit dem Weltuntergang. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Wie gesagt, mein Englisch ist nicht ganz so gut. Aber ich glaube, das dürfte so ein bisschen getroffen haben, was ich gerade gesagt habe. Wenn einer das besser kann, ihr könnt das gerne im Chat reinschreiben. Oh, Batterien. Da war ja was. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass wir langsam von Capture to Capture in so eine Katastrophe reinsteuern. So, jetzt müssten vielleicht hier noch eine Kassette drin sein. Achso, Andi, ja, du könntest recht haben, dass ich es vielleicht echt nach hinten geschoben habe und nicht genommen habe. So, vielleicht jetzt hier was drin. Ja, na gut, den Föhn, den haben wir ja schon gefunden. Aber jetzt brauchen wir die dritte Kassette. Die dritte Kassette. Ah, da ist sie. So. Na, komm her. Ich bin gespannt, was wir jetzt zu hören bekommen. Chapter 3. John had just gotten home from school. He quickly grew excited as he spotted the snowman outside his bedroom window. John's dad often made him surprises, and he quickly ran out to decorate the snowman. John used his favorite scarf and hat and found the shiniest rocks he could for the buttons. John was very proud of his decorations, and soon it was time for him to go to bed. Looking out the window, he smiled at the snowman as his eyes slowly began to close. John awoke with a chill in the air and snow on his bed. He opened his eyes to see the window was wide open. Confused and sleepy, he got up and closed the window. As he looked out, however, he noticed the snowman's hat was missing. It must have blown off in the wind, he thought. Upon getting back into bed, he found the hat on top of his covers. He stopped and thought for a moment. His mom must have taken it off and put it there for him. After all, he no longer had a hat to wear for school tomorrow, and it was very cold outside in the mornings.
The next day, John returned again from school, and a second snowman was right next to the first. He couldn't believe it. His dad had built him a second. He went into the closet and found his box of old worn clothes, hats and scarves, too tattered to wear, but sentimental enough to keep. John decorated the second, and again smiled with pride, as it almost seemed like the snowman smiled back at him. A trick of the imagination. And John thought how cool it would be if snowmen really were alive. Okay, also ich habe das Gefühl, dass die Geschichte irgendwie auch so bei uns nachher so uns ereilen wird, weil irgendwie habe ich gerade so ein bisschen Parallelen gesehen oder gehört. Ne, mit der Mutter, die uns gute Nacht sagt, und der Vater mit Schneemann gebaut. Und er hat noch einen zweiten gebaut. Und beim ersten Schneemann, dass der Kopf bei uns im Zimmer auf einmal war. Und, oh Gott, ich bin gespannt. Ich denke mal, das wird sich wahrscheinlich genauso abspielen, wie er uns das erzählt. Also müsste ja nachher noch ein zweiter Schneemann kommen. Ich habe ja schon die ganze Zeit geguckt, dass er uns auch anblinzelt oder anlächelt oder auf einmal der Kopf hier vielleicht im Bett liegt. Gott sei Dank noch nicht. Aber, Anni, du kannst recht haben, das wird wahrscheinlich echt, wenn wir alle durchgehört haben, dann geht's los. Aber die haben ja alle gelächelt, also was soll da schon passieren? Die sind ja freundlich. So, Batterie aufgeladen, jetzt müssen wir, das war jetzt Kassette 3, jetzt müssen wir die 4 finden. Vielleicht hier unten irgendwo? Bei den Autos? Nö. Da hatten wir schon reingeguckt. War ein Schrank. Da gucken wir mal rein, da könnte jetzt vielleicht eine in der Kiste liegen. Hallo? Warum komme ich da nicht rein? Jetzt. Hello, hello. Ist doch keine. Ich dachte, hier liegt vielleicht eine. Was? Ich gebe dir schon mal einen Tipp. Aber, Andi, wo soll ich denn hinrennen? Ach, da ist die Kasse. Ja, rennen. Ich bin doch nur mein Zimmer. Also, so. Kapitel 4. Chapter 4. Du weißt doch schon wieder mehr. The sound of snow-filled wind blowing through the room. The screech of an open window hinge as it bangs to and fro. John opens his eyes once again, tiredly shuffling out of bed to close his window. John freezes as his hand reaches for the latch. Only one of the 2 snowmen are outside his window. Why has someone moved it? John hears a dripping sound coming from his closet. John may only be a child, but he's never been scared of the dark or monsters. He's too clever to believe in fairy tales. So why would monsters be any more real than those? He heads over to the closet, and with a gentle pull, begins to open the door. Okay, die Geschichte geht weiter, dann wird's interessant. Die Türen öffnen sich, die Fenster öffnen sich. Okay, so, jetzt die letzte Kassette. Ich habe das Gefühl, die Geschichte wird immer kürzer. Er ist noch da, ne? Okay. Ich habe da gerade was langrollen sehen. Ihr doch auch, oder? Oh, jetzt geht's los. Ich war der Meinung, hier ist so ein Schneeball lang gerollt. Nee, ist doch nicht. Hä? Hier ist doch bestimmt. Hier ist ein Schneeball lang gerollt, ich bin mir ganz sicher. Ach ja. So, die letzte Kassette. Wo könnte sie sein? Auf dem Bett, im Bett. Das ist auch nicht. Achso, jetzt wird sie wahrscheinlich im Schrank sein hier. Da liegt sie nicht. Wo habe ich mich erschrocken? Ach, da ist sie. Okay, so. Einmal mitnehmen. Ich krieg die nicht gegriffen. Jetzt. Nein, jetzt. Jetzt habe ich sie. So. Nummer 5. Rein damit. Ich lade schon mal die Taschen ab. Chapter 5. John's vision begins to adjust into the darkness from staring at the bright moonlight outside. Nothing. His closet is empty besides a few boxes. The dripping sound continues, though, so he steps inside to try and listen to where it's coming from. As he does so, he hears a loud thud near his still open window.
John pokes his head out of the closet, and there in front of the window is the snowman that only a minute ago was standing outside. The snowman is different, lifelike, with sharp, pointed teeth and a hungry grin curling more and more to the sides as it starts to move closer. John is frozen in fear. He doesn't understand. There is no logical explanation. He slowly backs away, further into the closet. He feels something wet on his head. Drip, drop, drip, drop. As John looks up, the missing snowman is on the ceiling, holding itself up with big, branched arms. John sees the other snowman now in front of the closet, arms reaching. The closet door begins to close, and complete darkness envelops John. Rough, knotted branch fingers wrap around John's head, and a gruesome snap and popping sound echoes through the room from that dark closet. John is never seen again. The house is put up for sale shortly after. However, with the disappearance of John well known throughout the town, a young boy who suddenly vanished without a trace from his bed one frosty night, the house remained unsold and empty for many years. Until this night, in fact, which, my child, is where our story begins. Okay, ja. Ein Schneemann mit langen, scharfen Zähnen und so und schon verschwindet und das Haus steht leer. Ja, ich glaube, das Spiel nimmt kein gutes Ende für uns. Okay, also Schneemann verschwindet. Hallo Schneemännchen. Okay, bis jetzt ist er noch da. Aber das Licht hat einmal geflackert, das habe ich gesehen. Batterie. Noch ist er... Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt ist er weg. Nein, er ist noch da. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was... Okay. Okay, Strategie. Okay, strategischer Plan. Der Schneemann ist... Also, der Schneemann kommt. Ich hab's vorbereitet. I need to find... Also, ich muss was finden. Ah, okay. For scare snowman. Something to see in the dark. Something to bind both of them together. Was? Trying to swap between them would be dangerous. I should bring everything to the table. Ich muss alles zum Tisch bringen. Ah, das wird dann noch... Oh, Licht. Between them would... Scare now, okay. See in the dark. Was soll ich denn jetzt herbringen? Halt, Bett liegen. Noch ist er da. Aber was kann ich denn hier alles zum Tisch bringen? Erstmal. Mama? Nee, Mama ist nicht da. Ich habe die Befürchtung, dass er jetzt weg ist. Nein, er ist noch da. Na, Gott sei Dank. Aber einen Föhn haben wir schon mal. Kann ich den nehmen? So, Föhn. Zum Tisch, ne? So. Jetzt haben wir schon mal den hier. Im Dunkeln. So, die Kisten werden wahrscheinlich auch noch irgendwas zu sagen haben. Ich kann nicht die mitnehmen. Nee, kann ich nicht mitnehmen. Aber die Deckel. Okay, jetzt sehe ich erstmal gerade die Polarlichterwand. Die ist auch da. Das ist sehr cool gemacht. Ich will die Tür zumachen, dass der Schneemann hier nicht reinkommt. Ein Schneemann mit scharfen Zähnen. Ah, warte mal. Das, glaube ich, konnten wir auch noch mitnehmen. Na? Ach, die Taschenlampe ist mal wieder leer. Ist ja nichts Neues hier. So, da haben wir... So, der Plan steht, der Masterplan. Ich brauche jetzt mal wieder Batterien. Ach ja, Batterien. Was habe ich? Oh Gott, was habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt einen Föhn mit Taschenlampe und... Ah, der wird wahrscheinlich auch mit Batterien funktionieren, ne? Und oh nein, der wird auch nicht lange halten. So, before each night I search for useful things, put on them where
Try will help. Okay. Nach Sachen angucken, die uns helfen können. Beste Position to start night ist und okay. Die beste Position und in defensive Position in der Nacht ist hier im Bett zu starten. Naja, gut. Oh, mein Englisch ist so geil. So, bin ich. Und jetzt?